So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Selamat kembali ke kelas. Tak cuti lagi kan? Okay, so hari ni kita nak buat apa dah? Kita nak discuss homework kan? Sekali lah buat tanda Nanti lepas tanda baru boleh submit the homework. Okay, so for homework week 4 covering chapter 3 for all 3.1, 3.2 and 3.3. Okay, for the first question, you are given figure 1 and then you need to show, the figure 1 show the apparatus used for determining the standard reduction potential for the system Ni2 plus aqueous dengan Ni solid at 25 degrees C. Bila dia cakap standard reduction potential, they belongs to 2 electrodes and electrolyte or only 1 electrode and 1 electrolyte. Standard reduction potential, value yang kita ada dalam SRP tu, untuk 1 half cell saja ke 2 half cell? Only 1 lah. Selain nama dia electrode potential, dia juga kita panggil sebagai reduction potential. Okay, dia bagi awak dekat sini reduction potential untuk 25 degree C. Kita nak cari sekarang untuk Ni sahaja. Kenapa kita kata untuk Ni sahaja? Look at your figure 1. On the left, we have 1 electrode and also 1 electrolyte. Tak tahu lagi apa. Another one, kita ada juga electrode dan juga electrolyte. But then on your right, dia ada apa dalam tu? Ni setup macam kalau semua electrode in an electrolyte semua macam ni ke dia punya rupa? Nah, yang ni kita panggil dia hydrogen electrode. We don't even know yet whether they are standard or not. Hydrogen electrode. Okay, kita tahu dia hydrogen electrode. Nak tahu dia standard or not, tengok conditions. Your conditions now belongs to 25 degrees C. Betul tak? 25 degrees C adalah standard temperature. Betul. And then you have here, you want to find standard reductions potential. Means the standard reductions potential. Jawab saya, tak payah tengok dia. Standard reduction potential means dia at standard conditions tak? Standard tak means your hydrogen electrode pun belongs to standard hydrogen electrode. Okay. So the first question asks you to identify what is A, B, C and D. And you need to state the relevant conditions. So kita tengok A ni apa? Dia dah bagi tahu belum dia nak cari apa tadi? Dah, dia kata dia nak cari nickel. Kan? Jadi A awak adalah nickel. So we have A. A kita adalah nickel. Cukup ke tulis nickel sahaja? This is an electrode, jadi dia kena dalam solid state. Awak boleh tulis nickel solid or nickel electrode. Okay, what about B? Okay, there must be gas and then you tak boleh cakap gas saja. Dia adalah hydrogen gas. Do you know the pressure? Yes, because it's a standard hydrogen electrode, they are conducted at 1 atm. Ni maksud dia state the relevant conditions, not just apa species dia. Okay. And then what about C? C apa? C is the nickel juga, tapi this time is the aqueous solution. The nickel 2 plus aqueous. Ada tak concentrations dia bagi? Tak ada, okay. What about D? D is the H plus because this is referring to the electrolyte here. So kalau electrolyte di dalam aqueous state, do you know the molarity? Yes, the 1 molar. Okay. So this question worth 4 marks. 1, 2, 3, 4. You will be rewarded 1 marks each when you have all these things. Kalau kata H2 sahaja gas, tak ada 1 atm, tak dapat markah. Okay. Yes? Boleh juga, tak letak dalam satu ni. Tak ada masalah, jadi you state benda tu. Okay, for B, write the balance equations for the cell reaction. Okay, so sekarang ni, dia mana awak tahu siapa anode, siapa cathode? Ada tak dia bagi tahu dalam ni? Baik, tengok betul-betul. I mean the hint.
Nak bagi tahu anode ke cathode. Apa hint yang dia bagi? The movement of electrons. You know electrons moves from where to where? Anode to cathode. So you know already the electrons comes from here means your electron comes from the A, right? So bila comes from the A, kita tahu bila release electron, dia akan undergo oxidations. Oxidations takes place dekat anode ke cathode? Anode. Okay, so buat tulislah sini. Oxidations. Nickel solid releases nickel 2 plus aqueous plus 2 electrons. As for the reductions, we have this hydrogen plus to accept the electron. Means your reductions reactions must start with, kita start dengan siapa? H2 ke H plus? H plus sebab kita nak capture the electron. H plus aqueous plus electrons to form H2 gas. Now, are they balanced yet? Not yet. So macam mana kita nak balance? 2 H plus 2 electron, barulah dua-dua side kita dapat zero charge. Okay, that's how you form your oscillations and reductions. Did the questions ask for net equations? Minta tak? Minta lah, dia minta balance kan? Tu dapat balance iaitu net lah. Balance boleh, net boleh, overall boleh. Itu terms dia. So bawah ni, tulis bawah ni balance equations. So your balance equations, macam mana kita nak bagi dia balance? Tengok elektron bagi sama, kena cancel the electron. Barulah elektron dah bergerak. Jadi, cancelkan the electron. Then you will have this nickel solid plus 2H plus aqueous to form nickel 2 plus aqueous plus hydrogen. Sekejap tak mat. Hydrogen gas. Okay, so how many marks to be rewarded for this question? Dulu kita bagi 1 each. 1, 2, 3. So untuk soalan ni pun 1 each lah. Sebab soalan saya punya soalan dulu juga. Tapi berkemungkinan sekarang, because this chapter already they reduced to 7 marks from 10, mungkin dia akan bagi oscillations and reductions only 1. So dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so markah ke-8. Markah ke-8 dia tanya situ. If the voltmeter reading is 0.25 volt, what is the standard reductions potential of nickel 2 plus nickel solid? Sebab tu kita cakap tadi, standard reduction potential only belongs to only one half cell. Jadi, kita nak guna formula apa dalam ni? E naught cell equal to, E naught cell equal to, saya nak bagi 1 je lah markah sini supaya bawah tu bagi 2. Total dia 8 kan? Dan bawah ni bagi 2. E cell, E naught cathode, minus E naught, naught. Kalau ada kawan tak datang tu sebab dia cakap dia sakit, saya tak perasan, saya tak reply lagi. So dia masuk meet lah. Saya rasa apa tadi? Dia cakap itu. Datang Dia tak datang. Begitu dia suruh masuk lah, nanti saya approve. Okay, so E naught cell dah bagi belum? Dah, sebab dia kata voltmeter reading itulah hasil bacaan dia orang dua. So you have the E naught cell of 0.25 and then do you have E naught cathode or E naught anode? E naught cathode lah. Siapa E naught cathode kita tadi? Hydrogen means 0. Okay. Minus your E naught anode baru kita nak carilah. Kalau awak nak specify pun okey juga sebab soalan dah specify. So E naught Ni2 plus Ni. Ini cara ditulis. So we have here E naught Ni2 plus Ni. Kalau awak buat cathode pun terima je. Cuma ni saya tulis balik.
equal to. Asalkan ada benda depan tu. Kalau awak biar nombor je, tak tahu kenapa, tak ada markah ramai pula, ramai rupanya tak datang Berapa orang tak datang? Nampak macam penuh. Semua efek vaksin kan? Shiva ni dengan Shiva Shini tak datang dulu. Wow. Just wow. Saya rasa mesej saya seorang ni, Syazwani. Dia saya tahu nama saya tahu. Tiba-tiba yang ni pun ada. Okay. So berapa kita dapat? Negative 0.25 volt. So markah dekat mana? Satu untuk formula ni. Satu lagi untuk final answer together with the sign. Dengan unit. So dapat cukup tak 8? Cukup. Berapa lama tak masa awak buat untuk soalan ni? Kejap je. Okay, good. Right, next one. Consider the following redox reactions. You're given three redox reaction. Okay. Daripada semua ni, kita somehow kena tengok the value of SRP, right? Okay. So awak check lah mg berapa? mg berapa? mg is apakah? Oh, dia dah bagi. Okay, saya dah nampak. Okay, right, bawah tu. mg negative 2.37, Sn adalah negative 0.14, Ag 0.80, Cl equal to positive 1.36. Bila dia tanya strongest reducing agent, means this agent undergo which reaction? Oxidations or reduction? Oxidation. Untuk oxidations berlaku, kita akan favor E-note value yang paling negatif atau paling positif? Paling negatif. Siapa paling negatif dalam ni? Mg. So kita ada Mg. Mg2 plus ke Mg sahaja? Mg sahaja sebab reducing agent undergo oxidations. Kena hati-hati bila pilih agent apa. So A only the Mg. So Mg begitu apa? Mg is the strongest reducing agent. And then for B, identify the oxidizing agent in each reaction. Maksudnya untuk each reaction kena identify. Okay. So B, kita tengok bila sebut oxidizing agent, maksudnya dia undergo apa? Reduction. So for the first one, magnesium and SN2+, the team. Which one do you think undergo reductions? SN2+. So tentukan je lah. Lagi bagus awak buat reaction, awak tulis SN2+. Sekarang saya jawab je lah. Kalau Cl2 dengan Ag, siapa undergo reduction? Siapa? Cl2. Okay. Lepas tu Sn dengan Ag+, siapa yang undergo reductions? Ag+. Wow. Yes. Oh, the state lah. Masuk sekali lah, boleh lah. Aqueous, masuk sekali. Dia sebenarnya tak pun, tak apa. Cl2 gas, Ag plus in aqueous state. Right, the last one. Arrange the oxidizing agents in order of decreasing strength. Bila dia kata decreasing strength, oxidizing agent undergo reductions kan? Paling kuat, paling positif ke paling negatif? Kalau dia nak undergo reduction, dia kena more positif kan? Jadi, kalau kita kata decreasing strength, the trend ke kanan ke tak? Bila ke kanan, siapa yang paling kanan? Paling positif ke paling negatif? Paling negatif. Okay, tapi bukanlah untuk semua yang oxidizing agent sahaja. So, antara SN2+, Cl2 dengan Ag+, siapa paling positif? Cl2. So, kita akan buat trend starting from Cl2. Okay, lepas tu awak nak guna apa? Nak guna arrow ke nak guna tu? Okay, kita buat dua-dua. Cl2 is greater than, is stronger than siapa? Who comes second? Ag+, sebab Ag got positive value as well tapi lebih kurang daripada 1.36. So Ag+. And then last kali
kita ada SN2 plus sebab value dia negatif. Kalau awak nak guna arrow, jangan buat symbol at the same time arrow. Kalau arrow guna comma sahaja. So kita ada Cl2, Ag plus, SN2 plus, arrow ke kanan, jangan biar dia tak tahu apa. Kita nak dia satu. So markah, 5 markah kat sini. So bagi tahu Mg is the strongest reducing agent. 1, 2, 3, dah 3 lagi markah. Last one from your trend. Either or. So 5 marks altogether. Question number 3. Still on voltage cell. Consists of magnesium electrode immersed in 1 molar magnesium nitrate solution and a copper electrode immersed in copper nitrate solutions of 1 molar, and also you got salt rich. Okay, given to you the reductions potential for both Mg and also Cu. And then the questions ask you to write the half reactions at both anode and cathode. Kalau dia dah kata anode cathode tu, tadi kita guna oxidations kan? Awak senang awak tu guna je yang oxidation tu kat anode sebab dia dah specify. Kau dah kalau nak tukar terus pun tak ada masalah sebab maksud dia sama. Okay, kali ni saya guna anode sebab soalan dah specify dia. So at anode, siapa yang akan undergo oxidations? Mg because the SRP value is more negative. Mg solid to release Mg2 plus aqueous plus 2 electrons. Okay. Double check. And then for cathode, we have Cu. Cu2 plus aqueous plus 2 electrons to form copper solid. Okay, 1 mark each. And then the questions ask for cell notations for the above reactions. Okay, kalau dia minta cell notations, perlu tak kita nak dapatkan net equations tu? Kalau ikutkan tak perlu pun kan? Betul tak? So awak daripada anode to cathode, awak dah ada belum anode to cathode equations? Dah. Dan soalan pun tak ada further ask you about E cell value right? So tak perlu pun lah nak buat net equations. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Cuma tak ada markah lah untuk soalan ni. Okay. Then for B, write the cell notation. So how do you write your cell notations? From anode to cathode. So you start from Mg solid. You have 1 bar in here. Nak bagi tahu states dia berubah. We got Mg2 plus aqueous. Dia dah bagi tahu belum the concentrations? You need to include them as part of your cell notations. Yes, so we have 1.0 molar. Tolong ikut dia punya decimal place. And then from Mg, kita nak pergi ke another electrolyte on the other beaker. Jadi kena letak salt rich. How the cell notations kita nak represent the salt rich? Double bar. So we have this double bar. And then daripada salt rich, they are deep in an electrolyte. So kita kena proceed with Cu2 plus aqueous. Ada tak molarity bagi? Ada 1.0 molar. And then can we stop until here? No, the reactions won't happen kalau kita tak capture the electron on the electrode. Jadi kena tutup dengan copper solid. Okay, habis. So satu markah dekat sini. Last one, state the oxidizing agent. Who's your oxidizing agent? Cu2 plus aqueous is the oxidizing agent.
So kalau contoh dia kata state apa-apa, keluarlah oxidizing agent equal to CO2 plus. Janganlah tiba-tiba CO2 plus, susah nanti orang yang nak menanda tu. So dah dapat 4 markah here. Any questions? No? Proceed. Okay, question number 4. The cell potential for the following electrochemical cell at 25 degrees C is 1.48 volt. Can I know this 1.48 volt kita nak symbolize dia guna apa? E cell. Bila sebut E cell, they are happening at standard or non-standard conditions. Non-standard. Maksud non-standard bukan temperature sahaja. Temperature dengan concentrations. Okay. And then given to you the cell notations indicates these are the setups for your voltaic cell. You have zinc from anode, means your anode is zinc. And then on your cathode side you have Ag, the silver. Okay, so the questions wants you to take out the overall cell equations. Okay, in order for you to form that overall cell equations, can you simply ignore the anode and cathode? No, you need to first form the anode and cathode, then only the cell equations. Okay, so kita start lah. Number 1, so we have our anode of zinc. So zinc solid to form zinc 2 plus aqueous plus 2 electron. And then for your cathode, we have Ag plus aqueous. Ag. Dah, bolehkah kita dah buat cell equations kita? Overall cell equation? Kena buat apa dulu? Kena balancekan the number of electrons. So your number of electrons at the moment you got 2 and 1. So kena darabkan the whole cathode dengan 2. And then kita akan cancel the electrons on both sides. Then you will get your overall cell equations of zinc solid plus 2 Ag plus aqueous to form zinc 2 plus aqueous plus 2 Ag solid. Okay, so berapa markah untuk soalan ni? Saya bagi awak 3. Tak nak bagi 2 je. Okay, 1, 2. Okay, calculate the standard electrode potential for this reaction. So dia dah bagi tahu dah the E node cell. So kita macam nak cari formula dia apa? E node cell equal to E node cathode minus E node cathode. So nanti kita substitute value positive 0.80 volt minus negative 0.76 volt. And then our final answer will be positive 1.56 volts. Please emphasize the positive sign. Even though kita tahu tak ada positif pun kira positif. Tapi memang dia sign sensitive kan, chapter 2, chapter 3. Together with chapter 1. So berapa markah kat sini? Saya bagi 2. 1, 2. Okay, last one, question number 3 Roman. Calculate the concentrations of Ag ion in the cell. Bila dia tanya pasal concentrations, terus tengok formula antara dua tu. Siapa ada concentrations? Nernst equations. So terus keluarkan Nernst equation. Tapi untuk guna Nernst equation, jangan terburu-buru, check dulu. Dah ada belum overall cell reaction? Dah. Dah ada baru boleh proceed. Kita dah ada E node cell, nak kena kira lagi tak E node cell? Tak perlu dah. Okay, sekarang ni sebelum nak kira apa-apa, buat dulu awak punya Nernst equations for this reaction. So your E cell equal to E node cell minus, this is conducted at 25 degrees C. So do you need to use the RT over NF? No, you can simply take the number 0.0592 over N log. What's your product now? You got aqueous and solid state. We have zinc 2 plus aqueous and 2 Ag solid. Siapa yang kita nak masukkan dalam kita punya reaction quotient? Only the zinc 2 plus. Okay, so
make a concentrations punya sign, the square bracket, zinc 2 plus, Ag solid tak masuk kan. Okay, then kita ada over your reactant. On your reactant side, you got zinc solid and also 2 Ag plus aqueous. Siapa yang nak masuk dalam kita punya cube? Ag plus only. Ag plus ke 2 Ag plus? Ag plus, what happened to number 2 lah? Power of 2. So barulah kita boleh substitute the value. Kita nak cari concentrations, right? Ni mana tak? Kita nak cari dia je. Okay. Jadi substitute dulu. Berapa isau dia bagi? 1.48. Okay. 1.48 volts equal to positive 1.56 volt minus 0.0592 over what's your N? 2. Okay. Law, concentrations of zinc 2 plus 1 molar. And then you want to find your Ag plus. For Ag plus, don't forget the power of 2. Okay, macam mana nak tekan calculator? Senang. Dia ni pergi mana? Bawa pergi sini, tolak. Lepas tu, dah tolak. Dia ni pula tambah. Ini dia punya operation darab. Langkah sama dengan bahagi. Okay, bahagi dulu. Together with negative. Nak hilangkan lock tekan apa? Shift lock. Okay, shift lock answer. Lepas tu, kita nak cari Ag plus kan? Bawa dia naik atas dulu. Value tadi, bahagi 1 bahagi answer. Lepas tu dah dapat dah? Belum. Kita ada power of 2. So, answer. So, lastly, what is your Ag plus concentrations? Apakah? Tak dengar. Is it 0.0445? Okay. 0.0445 molar. Untuk concentrations perlu tak letak positive negative? Tak perlu. Mana ada negative concentrations? Okay. So, berapa markah dekat sini? 2 markah. 2 markah is either you provide this or this. Okay, dua-dua accepted. Janji kena betul lah, jangan ada je tak salah. Sebab itulah orang kata, buat yang general dulu. Kalau substitution salah, still dapat markah. Lepas tu last kali, answer together with the unit. Okay, habis untuk question number 4. Proceed to question number 5. Still on voltaic cell. A galvanic cell consists of lead anode immersed in 1.00 molar solutions of PbNO32. The first one. Dan dia dah bagi tahu ini anode ke cathode? Dah kan? Lead anode. And then a platinum cathode. So platinum cathode, bila kita kata platinum ada tak solutions platinum sendiri? Tak ada, kita pakai hydrogen electrode. So maksudnya awak akan guna SHE lah. Confirm ke SHE? Tak, sebab sekarang ni tengok concentrations dia tak sama kan dengan 1. So this is just hydrogen electrode. So jangan cemas kalau dia bukan standard. Dia masih hydrogen electrode, cuma conditions dia berlainan. Has gases hydrogen bubbling over it at pressure blah blah blah. Itu dia bagi tahu cerita pasal SHE lah. The hydrogen ion concentrations of the solutions is 1.3 10 to the power of negative 5 molar. So bukan 1 molar. Jadi dia non-standard. Okay. So write the cell notations for this reaction. Okay. Now you have your cell and your voltaic cell consists of SHE. So SHE we know we don't have hydrogen electrode. I mean the hydrogen in solid states. So that's why soalan ni dia bagi awak hint platinum. Kalau soalan tak bagi platinum dan awak tahu di SHE, awak yang kena provide sendiri the platinum. Okay. So how do you write your cell notations for this question? You start with anode awak PB. Sorry. Tolong tulis dulu ni. Cell notation. Dah bagi tahu benda apa. Untuk hilangkan ni. PB. Sebab nak tulis banyak kan, saya buat bawah ni. PB solid. Bar lagi. PB2 plus. Dah ada concentrations belum? Dah. Berapa? 1. Ikut soalan ikut dia bagi berapa banyak decimal place?
1.00 molar. Then kita ada salt rich because this is galvanic cell. And then proceed with, siapa kita jumpa? H plus. H plus aqueous, what is the concentrations for H plus? 1.30, 10 to the power of negative 5 molar. And then we have hydrogen gas at 1 atm. And lastly, platinum solid. Yang nak tertinggal selalu tu platinum yang hujung tu. Okay, berapa markah kat sini? 1 markah. Okay, next. Calculate the cell potential, E cell. So obviously kena guna Nernst equations. So your Nernst equations now, kita nak guna Nernst equations, kena buat apa dulu? Nernst equation pun tak terus ambil cell notation pergi buat. Tak boleh, kita kena buat overall cell reaction dahulu. Okay, so at your anode you have PB solid to form PB2 plus aqueous plus 2 electrons. And then at cathode we have hydrogen, right? So we have 2H plus aqueous plus 2 electrons to form H2 gas. And lastly, your overall equations will be PB solid plus 2H plus aqueous to form PB2 plus aqueous plus H2 gas. Okay. Everything on the left belongs to reactant. Everything on the right belongs to product. Okay, so sekarang keluarkan what is your cell Nernst equations. E cell, E not cell minus. Boleh tak guna 0.0592? Boleh sebab dia tak bagi tahu concentration, tapi kalau tak bagi tahu kita assume dia room temperature. So 0.0592 over n log, what is your Q? Okay, on the right product, we have both aqueous and hydrogen and gas. Jadi perlu tak include diorang dua dalam kita punya Q? Perlu. So we have this concentrations of Pb2 plus times with the partial pressure of H2. Okay, and then kita ada concentrations of H plus to the power of 2. Let's say your gas got power of 2 pun kena letak P hydrogen gas buat kurungan 2. Okay. Ni saya tak letaklah kurungan sebab dia satu je. Right. Okay. So kita kena cari E not cell dulu kan? Okay, sebab saya gerakkan ke bawah sebab saya tak suka cari dia dalam tu. Sikit bawah. Now we have our E not cell equal to E not cathode minus E not anode. And then kita ada siapa cathode tadi? Hydrogen gas kan? Positive 0.00 minus what's your anode value? Negative 0.13. 0.13, and lastly your E not cell will be positive 0.13 volts. So you want to find your E cell. You have your E not cell now. Do you have your number of electrons? Yes, 2. So kita substitute saja value dia. Positive 0.13 volts minus 0.592 n is equal to 2 log concentrations of the Pb2 plus. Just now we have 1, right? 1 times by berapa dia punya hydrogen gas? 1 atm juga. So darab juga 1.
And then your hydrogen, right? Is it 1.3? 1.30 10 to the power of negative 5 power of 2. So tekan calculator. Your E cell should be negative 0.159, is it? Negative 0.159 volts. Okay, so kita dah cari sampai sini. Then the next question asks for predict the spontaneity of the reactions. Spontaneity of reactions is determined from your E node or E value, right? Okay, for this case, are we going to look at the E node cell or E cell only? The E cell. Okay, bukan lagi E node cell. Sebab kita dah apply some disturbance dekat dia, jadi dia akan tengok yang final one. So you have value of negative 0.159 volts. What should you say here? This reaction, okay, this reaction is non-spontaneous due to, sebab dia kata predict tau, predict bukan kata no, non-spontaneous je, kena bagi tahu sebab. Okay, is non-spontaneous due to, yes, due to E cell value is less than 0. Bila sebab predict is not just state. Predict, I explain, pergi. Determine, kena bagi sebab. Bagi sebab kenapa awak cakap dia non-spontaneous. Okay, markah di mana ya? Markah, berapa markah soalan ni? 4. 1. Kita kod lah soalan ni. 2. 3. 4. 4 tu markah dia? 4. 4 markah. Okay. See. Question number 6. Given electrode potential of PV is negative 0.13 volt, electrode potentials of Cu is positive 0.34 volts for a galvanic cell at standard conditions. Sketch the cell indicating the flow of electrons, anode and cathode terminals. Okay, jom. Macam mana nak lukis kan? Electrode dulu kan? Oh, sudah cantik saya lukis ni. Electrode. Dua-dua pun aktif electrode. Okay. Lepas tu kita ada wire dah. Buatlah ni dulu. Apa nama kita panggil ni? Beaker. Apa? Cantik kan beaker saya? Kemas je. Walaupun freehand macam ni. Okay, lepas tu kita ada salt bridge. Sekejap. No, dekat tak. Macam sikit. Okay, salt bridge kita. Ui, apa benda tu? Okay, salt bridge kita lagi wire. Sat. Connected to it, we have voltmeter. Lepas tu, paling penting, electrolyte. Lepas tu, labeling kan? Okay, so now let's label this. Based on the E node value, who's going to be the anode, who's going to be the cathode? Siapa yang node? PB. So, saya label benda hijau lah. Ni akan jadi PB solid. Maksudnya sini dia jadi copper solid. PB solid is deep in your electrolyte of, tahu tak? Tak tahu kan PbSO4 ke apa benda kan? So guna saja PB2 plus. Dah ada concentrations belum? Okay, dah sila bagi bawah tu buat je lah. Aqueous 1.0 molar. Yang ni pula Cu2 plus aqueous 1.0 molar. Zero kan? Mana zero? Okay.
Kenapa saya letak ni? Dia dah bagikan kat soalan seterusnya kan. So include lah. And then lagi apa yang kita kena label? Ni kita panggil dia apa? Salt bridge. Kita dah tentukan belum terminal dia? Belum. Macam mana nak tentukan? Siapa yang undergo oxidations, dia akan ada positive or negative terminal? Negative terminal. So what is the negative terminal? This is positive terminal. Bila tahu negative terminal, release electron, show the movement of electrons from here, there, down here. Macam tu. Okay, bila dia undergo oxidations, kita tahu dia akan release electron kepada wire. What about the ion? Dia pergi mana? Ion pergi salt bridge? Oxidation sebenarnya berlaku. Elektron kita release, dia lalu dekat wire. Bila dia release elektron, dia akan release juga aqueous, your ion, right? So the ion tu pergi mana? They will enter the electrolyte lah. Okay, jadi apa jadi dekat solution awak? Tak balance sebab apa? Apa yang jadi dalam tu? Highly positive charge or highly negative charge? Highly positive. Bila highly positive, siapa nak balance kan? Salt bridge. Let's say you use salt bridge of KCl. Siapa yang akan balance? K plus or Cl minus? Cl minus. So draw your Cl minus here and then put an arrow in here. Dia akan balance. Okay, maksudnya the other side dia akan jadi highly negative because the ion keep on going out from the electrolytes but they not capture the electrons. Means the solutions will become highly negative. Bila highly negative, siapa nak balance? K plus pula. K plus pergi sini. Dah complete belum rasa-rasa? Dah, itu je. Okay. So kalau labeling okay, selalunya dia bagi 3 markah. Datang pada mana? 1 markah untuk apparatus, semua apparatus lengkap. Okay. 1 markah untuk semua labeling. Labeling tu semualah yang saya buat warna hijau tu. Yang ketiga adalah kejap. Ada satu lagi tambahan. Anode, cathode. Bila bagi tahu terminal tu, bagi tahu sekali lah siapa anode, siapa cathode. Markah ketiga is from movement of electrons from where to where dengan anode and cathode assignment. Kalau contohlah semua salah kan, bukan semua salah, semua tak cukup sifat. Dia bagi 1 markah kalau dia nampak macam betul. At least you provide, maybe labeling salah, tak dapat markah labeling. Tapi in general ada semua. Dapatlah 1. Macam tu. So dah 3 markah out of 6 marks. Then you need to write the cell notations. Okay, cell notations from anode to cathode. Do you know already your anode and cathode? Yes, then you can simply proceed to do your cell notations. Your cell notations. Ada PB solid, PB2 plus, aqueous, 1 molar, salt bridge, Cu2 plus, aqueous, 0.1 molar, bar Cu solid. So basically kita recall balik macam mana dia punya pergerakan dan dapatkan cell notations. Dia release elektron masuk dalam ni. Lepas tu dia akan balance by the salt bridge. Dia, walaupun saya tunjuk dia selalu salt bridge, dia bukannya masuk. Balance by. Sebab tu dia boleh buat reaction. Lepas tu dia pergi masuk sini balik. Lepas tu captured by here. Sebab tu lah kita dapat cell notations tu. So tak perlu lukis cell diagram pun. Kita dah faham macam mana the setup of these reactions. Okay. So the cell notations worth 1 mark. Next, calculate the E cell for the reactions. If the concentrations of Pb2 plus and Cu2 plus is 1.0 molar and 0.15 and 1 molar respectively. So masuk je lah. Kena dapatkan. Nak guna NIMS kena dapatkan apa dulu? Yes. Inert cell. Net equation dulu. Kita ada anode, cathode. Nanti kan mesti ada tanya, Miss tak kena buat tu setiap kali ni. Buat je lah. Kan congak-congak salah pula.
Kadang ada markah, kalau nasib baik, korang tak ada markah. Plus F plus 2 electrons. Overall equations. Kita lagi jawab soalan ni. Ada kan soalan elektrolitik? Okay. So, kita keluarkan kita punya E0 cell dulu. Berapa E0 cell awak? Kalau kita kira, nak habis dah ni. Kita masuk teruslah dalam formula. Okay, E cell equal to E0 cell minus 0.0592 over N log Pb2 plus concentrations divided by Cu2 plus concentrations. Okay, we want to find the E cell, right? The E0 cell now count. Berapa? Is it 0.47? Okay. Positive 0.47 volt. And then we have minus 0.0592. Since copper got 2 plus, Pb got 2 plus as well, divided by 2 log. Pb2 plus tadi berapa? 1. Bahagi dengan 0.1. Tekan kalkulator dapat berapa? 0.44 volt. Positif 0.44 volt. Untuk yang tadi tu, E0 cell tau awak. Kat sini, tolong tunjuk kalau kata nak masuk terus, tolong tunjuk dalam kira. Ni saya bagi je dah markah sebab saya skip, sebab tak mark. 1. Lepas tu 2. Tu je markah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah kata, kadang dia bagi markah dekat cell overall cell equation, kadang tak bagi. Okay, now kita dah masuk electrolytic cell 3.3. Okay, by using half cell equations, predict the product formed at both anode and cathode when AgNO3 aqueous is electrolyzed using apa benda. So now kita buat one by one. So kita buat A dulu. Sebelum tu dia guna solution yang sama kan? Okay, dia kata AgNO3 aqueous. Now list all the possible ions present in these solutions. Apa yang ada? Kalau cation ion attracted to siapa? Cathode. And ion attract to anode. So for your N ion kita ada siapa? Okay, NO3 minus water. Okay, lagi kita ada Ag plus dengan water. So apa yang beza sekarang? For A, we have platinum electrode. Will platinum electrode do the reactions with your AgNO3 too? AgNO3 sahaja? Tak ada kan? Sebab dia inert. Okay, jadi dia takkan termasuk dalam selections kita. Okay, so between NO3 minus and water, who's going to be attracted to anode? Water. Why don't you discharge the NO3 minus? Because they got high oxidations number. So the water in liquid states will undergo oxidations to release oxygen gas plus electrons. Then you balance the equations. How are you going to balance this? 2 plus with 4H plus 4 electrons. Okay, good. What about cathode? We have Ag plus or H2O? Ag plus. The Ag plus will undergo reductions, means they are accepting electrons, and then they form Ag solid. Did the questions ask for net equations? No, so tak perlu pun lah nak buat sampai bawah. Okay, now the questions ask you to predict the product form. Bila product, do you need to specify the species? Yes, you need to mention the species. The product kena ada species dan juga states dia. Okay, so at anode, what is the product form?
Okay, side. Products formed. At anode we have oxygen gas. Oxygen gas tulis full boleh. Nak tulis O2 gas pun boleh, tak ada salah. What about cathode? Silver solid. So we have either silver solid or you could write as Ag solid. Kalau soalan cakap gases product only, bagi tekan je lah. Yang satu lagi jangan tinggal kosong. Bagi tahu no gases product form. Jangan tinggal kosong. Tinggal kosong tak ada markah. Tulis no gases product form dapat markah. Tu kalau dia tanya lah. Jangan tinggal kosong lah. Tinggal kosong awak error. Okay, lepas tu B pula. Apa beza B dengan A? Dia guna dekat anode silver, dekat cathode platinum. Kan? Sekarang ni dia dah kacau factor yang keberapa? Yang ketiga. Bila you ada active electrodes, you must include them as part of your ions possible to be attracted. Even though at your anode you got kan kalau Ag kan, bila dia undergo oxidation dia akan dapat Ag+. Walaupun dia Ag+, dia still akan attracted to anode sebab dia datang daripada electrode tu. Ada yang tanya saya hari tu, plus miss, kenapa kat plus kan anode attract an ion? Ni sebab dia tu aktif. Dia special case lah. Okay. Kalau dia nak bagi aktif kan, dia akan bagi tahu berapa inert value. Awak tengok apa lah? Ramai ke tu? Rasa 2 orang je buat kelas hari ni. Okay. Sikit lagi sabar. Okay, so anode cathode kita sama kan? Bukan maksud saya. Solution dia sama kan? Sabar kita ambil kat. Electrolyte kita sama kan? Okay, bezanya sekarang dekat anode dia cakap dia guna silver right? So dekat anode tadi kita attract an ion. Pergi kat an ion kita akan tambah Ag. Faham? Okay. Lepas tu dekat dekat siapa ni? Cathode tadi dia kata guna platinum je kan? Jadi ada tak penambahan ion lain yang perlu ditarik? Tak perlu. So tak adalah dia orang macam ni. Okay, so now tadi kita pilih water. Bila kita ada Ag+, kita masih tarik water ke nak Ag pula? Ag lah sebab dia lagi bawah dalam list. So your anode now dia Ag lah pula. Ag solid. Kan? Okay. Ag plus aqueous plus electrons. And then what about the cathode? Will they remain unchanged ke? Benda lain pula? Benda lain cathode. Cathode sama lah kan? Sama lah. Ag dengan water? Ag lah. Okay. Ag plus aqueous. Siapa tu? Ni kan sama macam soalan tutorial kita yang last tu. Yang ni kita cakap tu, tengok soalan dia minta tak? Dia tak minta tak observation sebab kadang-kadang tu tak berapa nak appropriate lah. Observation selalunya dia nak fokus apa nampak kat electron. Kalau case ni, satu tak dapat, satu lagi dapat. Tapi nak bagi tahu pasal solution tu sangat jarang lah dia nak tanya color tu. Okay. So now, products found at anode. And now kita ada Ag plus ion release. Macam tu je lah boleh cakap. Dah dia nak produk kan. Kalau cathode, ya. Betul. Ag solid. Kalau observation untuk cathode, gray solid deposited boleh, mass of electron increase pun boleh. Markah lupa pula. Markah berapa? 4 markah, maksudnya 2 je lah dia ambil kat produk sahaja. 1, 2, 3, 4. Hari tu saya tengok ada yang jawab soalan tutorial tu,
Yang dijawab kan dalam kita punya yang saya tunjuk yang masa kita discuss tu, saya buat keluar selection, saya tulis properly. Tapi saya tak bayar pun. Awak buat macam saya ni dah lah. Encik Notifi keluarkan apa benda. Dia tak ada markah pun kat situ. Jadi kalau nak start bagi markah pada reactions at anode, reactions at cathode. Yang tu ada markah. Kena dah terbalikkan. Question 8. A current of 2 amps is passed for 30 minutes through an electrolytic cell consists of graphite electrode and a solution of potassium sulfate. Potassium sulfate. Potassium K, sulfate, kiranya K2SO4. Okay, write the half equations at anode and cathode. Okay, so kita keluarkan dulu. Kita ada K2SO4. Keluarkan. Kita ada siapa? Dia kata solutions kan, so aqueous states. K plus water attracted to mana? Kalau K plus dengan water ni attracted to cathode because cation. Dan kita ada SO4 2 minus dengan water. Kita just guna graphite electrode. Graphite is another inert electrode. So we can use graphite, we can use platinum or palladium. 3. Graphite ni carbon lah. Write the half equations at both anode and cathode. So between K plus and SO4 2 minus dengan water, who's going to be attracted to anode? Water. So macam biasalah, water undergo oxidations O2 gas plus 2 electron plus M2 4 electron plus 4H plus aqueous. And then at cathode we have K plus or water? Water juga. So water H2O liquid plus 2 electrons to form H2 gas plus 2OH minus aqueous. Dah balance ke? Dah. Okay. Berapa markah ya sini? Berapa markah? One mark each for anode and cathode half cell equations. Make sure they are balanced. 1, 2. Okay. Now, calculate the volume of oxygen gas evolved at anode at 1 atm. So, you want to know how much, maksudnya amount to be produced, right? So, kita akan guna Faraday's law. Faraday's law, kita tahu amount to be produced is directly proportional to the charge being supplied. So, M is directly proportional to Q. Sebab tu kita guna formula yang Q is equal to IT tu. So, jadi awak dah ada belum I awak? This is your I. Kena tukar tak jadi apa-apa? Tak perlu. Then you have your time in minutes. What should you do? Change to second. Okay. Now, let's start doing this. So, we have this Q equal to IT. Your I is 2, right? Then your time is in 30 minutes. Change it to second. 60 seconds. Then your Q will be 3,600 coulomb. Okay, and then this is the charge used in that experiment. We'll need to rely on the theoretical value. So, dia cakap dekat sini oxygen gas. Look at both anode and cathode. Oxygen gas, kita nak rely pada anode or cathode? Anode. Kena keluarkan lagi tak the half cell equation or you can simply use the one yang awak dah buat tadi? Boleh guna sahaja. So, markah dah bagi tadi lah, kita ada dah bawah ni. Kita tengok, setiap 1 mol O2 memerlukan berapa banyak electrons? Okay, so 1 mol O2 require 4 electrons. For each electrons equal to berapa Faraday? 4 Faraday. So, baru kita keluarkan 1 mol O2. Kita nak guna dalam Faraday ke dalam coulomb? 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. So 4 times 96,500 coulomb, you will get 386,000 coulomb. So you need to do a stoichiometry with the Q we calculate this now. 3600 coulomb. So how many moles of O2? 9.32
264 10 to the power of negative 3 mole, is it? Mole of O2. And then from this number of mole, can you find the volume of oxygen gas evolved at bagi tahu tak, at mana? At 1 atm at 35 degrees C, means they are at room or standard temperature? Standard ke apa? So dia kata 1 atm kan? Concentration dia bagi tak? Tak. Kalau ikut sini, oh yo, ni kenapa? Kalau guna standard tu dapat berapa? 0.228. Okay. So ada dua cara. Satu, awak relatekan for every, sebab sini saya bawa lain. Dia kata, every 1 mole of gas evolved at standard temperature equal to 22.4 liter kan? Okay. And then kalau kita ada 9.3264 10 to the power of negative 3 mole O2, you will get, is it 0.228? Dapat tak? 2? Okay. So sekarang ni, cuba tekan yang 24 punya. Kalau 24 dapat tak value ni? Kalau 24 liter, dapat? Tekan. Ha? Kalau awak tukar 24, dapat tak 0.228 ni? 0.224, lebih kurang lah. Dia guna room temperature sebab 25 degrees C. And 1 atm. Sebab kita tak tahu concentration, right? Sebab kalau ikutkan, because we have number of mole, we can also use PV is equal to nRT. Ingat lagi tak ni? Temperature 25. Gas constant 0.08206. Volume baru nak cari. Pressure 1 atm. Dia sama lah. Dia kan sebenarnya 1 atm lah kita punya room temperature kita. Sebab standard kena ada concentration juga. Kita tak tahu kan concentration berapa. So tak boleh assume dia ni. Jadi ini adalah 24 liter. Dia selalu kalau tak cakap tu dia adalah room temperature sahaja. Awak pun boleh guna cara ni cara PV is equal to nRT. So tadi kawan awak kata kalau guna this method you will get 2 to 4. Kalau guna PV is equal to nRT dapat 0.228 liter. Dia still dalam range. Okay, markah dekat mana? Soalan ni 6 markah. So 6 marks comes from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak tahu dia 24 liter pun kiranya you dapat mark sebab you yang tentukan sendiri. Kalau guna PV is equal to nRT dapat dekat markah PV is equal to nRT punya substitutions. Okay. Question number 9. Calculate the mass of calcium deposited at cathode. So you already know you want to use the cathode reactions, the reductions involving calcium to be deposited means calcium solid kita dapat. If an electric current of 3.5 amp is passed through in an electrolysis of molten calcium bromide. So ni kena hati-hati sebab molten sama tak dengan aqueous? Lain, molten dalam liquid. Okay, so kita keluar kejap. We have this CaBr2 in liquid states. Ada air tak? Tak ada. So memang confirm Ca2 plus dengan Br minus sahaja. Dia dah cakap belum? Kita nak cari amount of substance kat mana? Anode ke cathode? Cathode kan? So focus on the half cell equation for cathode only lah. The calcium, the cation. Okay. For 1 hour by using inert electrode. So tak ada pengguna active electrons. Jadi tak ada gangguan lah siapa nak bring discharge. Okay, now you need to first find the Q lah. Kita ikut flow yang sama. Q equal to IT. Your I is in amp already, so 3.5. And then the time now, they gives you 1 hour, right?
So we need to change it first to second. 1 hour times 60 minutes times 60 seconds. Then you will get 12,600 coulomb. Dapat? Okay, markah dekat sini dapat 1. Okay. Mass. Okay, so sekarang ni kita akan rely on the theoretical value. The theoretical value will rely on the calcium to be deposited. Means kita akan dapat calcium solid dekat cathode reductions. So we have this Ca2 plus aqueous plus 2 electrons to form Ca solid. Okay, yeah. Sorry ya Allah. Maaf. Thank you. Alright. Okay. Okay, and then kita nak rely on the 2 electron kan? Okay. 1 mole of calcium will be deposited when you have 2 electrons yang kita dapat kat dia. Jadi 2 electrons, 2 Faraday. For every 1 mole of Ca require 193,000 coulomb. If we have 12,600 coulomb, how many moles will it be? So the moles will be 0.06528 mole of calcium. Then you want to find the mass, right? So simply times it by the molar mass of calcium. Molar mass of calcium is 40.1. So this number of mole times by this 40.1, then you will get 2.62 grams, is it? Okay, so the marks, 4 marks, 1 marks here is either this one or this one. Dia bagi sekali sebab you keluarkan teori. Kat sini kita dapat number of mole, right? 1. And final answer 1, 2, 3, 4. 4 marks. Okay, last one. Nak balik lah. Okay, the electrolysis of a sodium sulfate solution. Sodium Na sulfate SO4 2-. Kita ada Na2SO4 solution. Produces 0.84 liter of O2. Kali ni dia bagi amount of your substance. Instead of charge, dia bagi amount. Means awak akan buat balik ke atas lah, backward. Tapi asalkan kena cari apa? Mole. Okay, mole. At 1 atm and 35 degrees C. So calculate the number of Faradays required for the process. So instead of dia kena C, dia nak F. So kena buat a bit of conversions lah kat sini. Kita tahu kan 1F berapa banyak? Yes. Okay. Okay, so how are you going to find your number of mole? Macam mana? 1 mole ni room temperature kan? 1 mole O2 at room temperature sama air 24 decimeter cubic, right? Liter. And then now you have 0.84 liter bersamaan berapa? Dapat tak 0.1, no, to F. Dapat tak 0.03433? Oh, lebih dekat-dekat. Dapat nombor sama saya. Sebab saya guna PV equal to nRT. 0.000 Oh, 0.035. Okay. Mole of O2. Kita dapat number of mole, so 1 markah kat sini. Calculate the number of Faradays. Dan sekarang ni, 1 mole of O2 kita kena keluarkan dia punya half cell equations dahulu. Bila kita ada Na2SO4, tadi kita tak check pun. This Na2SO4, dia akan exhibit this Na plus water. Dan kita ada SO4 2- dengan
Water. Okay, water kan yang akan bagi oksigen. Dekat anode kan cathode. Anode lah, maksudnya ni lah dia bagi. So kena keluarkan oxidations or reductions reaction. Oxidations of water. So take out your reactions. H2O, liquid to release oxygen gas, and electrons together with H plus. And we need to balance them for electrons to H2O. That's your half cell equations. You will be given 1 mark for these reactions. Okay, lepas tu tadi dah tahu number of mole guna dalam reaction. Kita nak kena tahu juga number of mole dari teori. Macam mana? 1 mole O2 require 4 electron means 4 Faraday. Okay. Lepas tu, nak kena tukar Coulomb tak kes ni? Tak perlu, soalan ni tak dalam Faraday kan? So keep je lah Faraday, tak payah tukar Coulomb, nanti ada tukar balik. Jadi dah tahu mole kita berapa? 0.035 mole of O2. Silap. Saya tak tulis balik. Sabar jap. Jangan terus sambung tau. Ready dulu. 1 mole O2 equivalent to 4 Faraday. If you have 0.035 mole O2, dapat berapa Faraday? 0.114 je. Okay, 14 Faraday. Kalau soalan minta cari Coulomb, bukanlah Coulomb dulu ataupun cari Faraday dulu, darab dengan 96,500 Coulomb. So berapa markah lagi? Soalan ni 4 markah. Kita bagi 1. Sini kita bagilah 1 lagi. Dekat 24 liter tu. Okay, tu untuk A. Dan kita ada B pula. For B ni, electrolysis of water at room temperature yielded oxygen gas at platinum anode by using current of 0.30 amps for 30 minutes. Calculate the volume of oxygen gas produced in this electrolysis. Sama je. Oxygen gas means guna reaction yang sama tadi lah kan? Tapi kita kena cari dia punya Q dulu, tahu tak? Q equal to IT. Sama soalan dia, boring kan? Boring, sabar je. Ada sabar. Dah tak ada alasan dah kita tak print soalan dah. Saya kan cukup pantang kalau orang tak ada soalan tak ada jawapan. Jawapan ni saya tak nak. So saya dah printkan tu. Okay. 0, diam. 0.30 times 30 minutes 60 second. And then Q kita akan Q kita dapat 540 Coulomb. Okay, lepas tu dia apa dah tadi? Nak water saya ambil je lah reaction ni. Sama kan? Itu 1 markah. Ni pun 1 markah. Lepas tu benda yang sama. Ada tak tadi? Tak ada. Punyalah malas saya ni. Sampai ke belakang saya ambil. Agak tengok. So apa kita patut tukar? Kat sini lah kan? Okay. So we have this 540 Coulomb. So what is the number of mole you got from here? 1.399. 10 to the power of -3 mole of O2. So another 1 mark when you find the number of mole. 1, 2, 3 dah. And lastly, dia minta awak cari volume of oxygen gas. Dan dia dah cakap at room temperature. Sama je lah Berapa? 24 liter kan? So 1 mole O2 24 liter.
1.399 to the power of 93 mole. Oh, tu dapat apa? 34.20 ke? Ke tak? Banyak sikit kan? Tengok dapat apa? Liter kan? Liter dan liter. 0.0364. 36. 0.0336. Okay. 336 liter. Soalan nak tak dalam mil ke apa? Tak ada beritahu kan? Kalau dia tak minta tukar lah. Kalau tak minta, tukar. So, sekejap bermakah dah. 1, 2, 3, 4 soalan ni. So, last one kat sini lah. Habis.